Hey boys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. My name is Rymnd, and for today's video, I'm gonna give you 6 fashion rules that you need to know to improve your style. But before that guys, I appreciate if you hit the subscribe button and also turn on your notification bell if you like this kind of content. Number 1, right fit. Dapat guys, kapag magsusot ka ng damit, is yung sakto yung fit ng damit sa'yo. Kung payat ka guys, huwag kang magsusuot ng malaking damit or ng mga bagay na damit kasi mas lalo magmumukha kang payat. At huwag ka din magsusuot guys ng sobrang liit ng fit ng damit sa'yo. Kasi kahit bago man yung binili mong damit, pag maliit yung damit sa'yo, magmumukhang luma or pinaglumaan mo. Humanap ka lang guys ng damit na tama yung fit ng damit sa'yo. Number 2, stick to neutral color or gumamit ka lang ng mga damit na neutral color kagaya ng white, black, navy blue, and gray. Kasi yung mga ganong shade ng kulay guys is madali siyang bagayan at hindi siya mahirap iporma kahit sa ang occasion. Kaya kung ako sa'yo guys, mag-invest ka na sa mga damit na neutral colors. Number 3, belt. Wearing belt keeps your pants in the right position where it should be. Next is, tinatago nito yung belly fats mo while also keeping you in shape. Plus, wearing belt can be accessory kapag magtatakin ka. Number 4, wear at least 2 or 3 tones of color. For example, white yung top mo, navy blue yung bottom mo, and white din yung shoes mo. Kasi guys, pag ganun yung forma mo, mas maganda siyang tignan, mas simple lang kasi mas maganda. Unlike kung magsusot ka ng napakadaming kulay, nagmumukha ka dong ewan at nagmumukha ka dong trying hard pumorma. Dapat guys, yung simple lang. Or unless naman kung magsusot ka nun, is you're expressing for something else or sympathizing for something else, or you're expressing yourself. Number 5, wear less accessories. Dapat guys, huwag kang magsusuot ng sobrang dami accessories unless na lang nasa fashion show ka. Lalo na dito sa atin guys, kapag nagsuot ka ng sobrang dami accessories, baka pag-interesan ka pa diba sa labas. Diba, hindi mo natin alam kung sino-sino pa. Kaya kung ako sa'yo guys, konti lang gamitin mo accessories, tama ng isang ring, watch, para time check, and simpleng necklace, diba guys? Kasi less is more. And last, number 6, never ever wear a medium socks kapag magsusot ka ng formal suit or naka-formal attire ka. Kasi guys, naalala ko nung sinabi sa amin nung isa sa mga fashion organizer namin nung sumasali pa ako ng pageant, na during ng formal attire namin, wag daw kami magsusot ng mga medium socks or no socks kasi nagmumukha kaming callboy. Dapat guys, ang gagamitin mong medyas is yung long socks. Kagaya ng mga businessman, ng mga professional, na ganun yung ginagamit na ng medyas. Yung iba pa nga gumagamit sila ng mga konting design para magkaroon ng konting vibe sa style nila. And those are the 6 fashion rules that you need to know when it comes to styling. If you find this video informative, give it a thumbs up and also don't forget to share this to your friends and families. I'm out boys. Peace. Cut!